Welcome to class 11 physics, and this is class number 110, oscillations of a loaded spring for HSC, CBSE, and ICC students. Class 11 physics, chapter 14, oscillations. We continue. Today's topic is loaded spring, oscillations of a loaded spring. Oscillations of a loaded spring, and when we consider oscillations of a loaded spring, there are two cases. One is a flat spring and other is a vertical spring. Flat spring and vertical spring. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസിലേഷൻ ഒരു ലോറഡ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ലോറഡ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ്റെ ആ ഡിസ്കഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിന്. എന്നിട്ട് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ ലുക്ക് ഹിയർ, കൺസിഡർ oscillation due to a loaded spring. It is a horizontal spring, a flat spring. Consider a weightless spring clamped at one end A. A on the left end, one end A, and a mass M is attached to the other end. മറ്റേറ്റത്ത് ഒരു മാസ് ഉണ്ട്. ഇത് spring and the mass M is kept on a frictionless horizontal table. സ്പ്രിങ്ങും മാസും ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. When the spring is compressed or extended by a small amount, by an amount x from the equilibrium position, there will be restoring force F in the spring by Hooke's law. അതായത് ഈ മാസ് നമ്മൾ വലിച്ചിട്ട് വിട്ടാൽ അതിന് പുറത്ത് റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് വരും. അപ്പോൾ അത് മാസിനെ ഇടത്തോട്ട് വലിക്കും. അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ഈ സ്മൂത്ത് ടേബിളിലൂടെ ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടത്തും. ആ മാസ് പതുക്കെ വലിച്ചിട്ട് വിട്ടാൽ അത് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടത്തും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ബൈ ഹുക്സ് ലോ വി നോ ദി ഇലോങ്ങേഷൻ ദ സ്പ്രിങ്. ദി ഇലോങ്ങേഷൻ ദ സ്പ്രിങ് എഫ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു നെഗറ്റീവ് എക്സ്. ആ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് മൈനസ് കെ എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. വേർ കെ ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, കെ ഈസ് കോൾഡ് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഓർ കെ ഈസ് എഫ് ബൈ എക്സ്. Negative sign is ignored as it's shown only the direction. In the definition of spring constant, എന്താണ് spring constant? Spring constant is also called force constant. എന്താണത്? The force constant of a spring is defined as restoring force per unit mass, a unit displacement. Restoring force per unit displacement of the spring, that is K is F by X. K is F by X and the unit is Newton meter is to minus 1. Dimension of this spring constant is M L raised to 0 T raised to minus 1. M L raised to 0 T raised to minus 2. It is minus 2. ഫോഴ്സ് അല്ലേ, ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എല്ല് മാത്രമേ വെട്ടിപ്പോളൂ. അപ്പോൾ എം ടി റേസ് ടു മൈനസ് 2 എന്ന് വരും. നൗ റിസോൾവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ ദി സ്പ്രിങ് ആൻഡ് the mass M. Restoring force acts on the spring and the mass M. The acceleration of the mass, force by mass, that is minus kx by m, that is k by m numerically, when x is 1. This is the acceleration per unit displacement, or which is also called omega square. Omega root of k by m, we know it, or this is omega square, or we call it as acceleration per unit displacement. It is omega square. We know acceleration AC, താരക്കടുത്തലുണ്ട്. Acceleration AC is omega square x. If x is 1, AC is omega square. So omega square is acceleration per unit mass, unit displacement. So acceleration of the mass, force by mass minus km x by m, that is acceleration per unit displacement is k by m, where x is 1. Period is t is 2 pi by omega, or 2 pi by root of acceleration per unit mass. ഈ റൂട്ട് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ആക്സിലേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്. എ സി സിക്കൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണല്ലോ. എക്സ് 1 ആണെങ്കിൽ എ സി നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് ഒമേഗ ആണ് താഴെ വരേണ്ടത്. 2 pi by omega, 2 pi by root of acceleration per unit mass.
and that we put, we get a 2 pi root of m by k, where m is the mass and k is spring constant. അപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ, ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആ മാസ്, നമ്മൾ കൊടുത്ത മാസ് എമ്മും അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് കെയും ആണെങ്കിൽ പീരീഡ് കാണുന്നത് 2 പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ കെ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കാണുകയാണെങ്കിൽ 1/t എന്ന് പറയും. 1/t ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഓർ എൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 പൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം, അങ്ങനെയും പറയാം. ഇവിടെ പീരീഡാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അത് 2 പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ കെ ആണ്. എം ഈസ് ദ മാസ് സസ്പെൻഡഡ്, മാസ് കണക്റ്റഡ്, and k is the spring constant. Hence the spring here the spring was horizontal. Now let us see what is the effect of gravity on the period of oscillation of the system. ഇനി നമുക്കൊരു വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രിങ് നോക്കാം. അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രിങ് ഓസിലേറ്റ് എന്ന പടമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആദ്യം കാണുന്ന പടത്തിൽ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ, രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കീഴ്പോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പൊസിഷൻ, ഇത് മൂന്നാമത്തത് മേപ്പോട്ടത് ചാടുമ്പോഴുള്ള പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഈ മാസിൻ്റെ, സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു മാസ് ഉണ്ട്, ആ മാസിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കാണ്. അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രിങ്. Vertical spring. When a mass semi suspended from the vertical spring and the spring elongates by small l due to weights mg, the elongation produces a restoring force in the spring acting vertically upwards, and it is balanced by the weight of the body mg. ഇപ്പോൾ മാസ് എം നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്, ബോഡി എം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മൂലം കീഴ്പ്പെടുന്നത് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും, എൽ. അപ്പോൾ എൽ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേപ്പോട്ട് ആ വെയിറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയപടി എഴുതാം, എം ജി ഇസ് കെ എൽ, എം ജി ഇസ് കെ എൽ, ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ്. റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എൽ. ഒരു മൈനസ് സൈൻ, കാരണം എം ജിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, മൈനസ് ഇട്ട് കാണിക്കാവുന്ന നമുക്ക്. മൈനസ് കെ എൽ. Right. You see in the figure is the equilibrium position. In figure A is the equilibrium position, and in the other figures the elongated position and the compressed position are shown. The spring and the mass does not move neither upwards or downwards from the if it is in the equilibrium position, the mass remains at E itself. Figure A. From the position, suppose a mass is further pulled by x, then the extension is x plus L, so that restoring force is k into x plus L, acting vertically upwards. Net force vertically upwards is k into x plus L minus mg, that is kx plus kl minus mg, that is kx, because mg is equal to kl. So from this we get the force tries to bring the mass to its equilibrium position, so it is the restoring force F. F is equal to minus kx. Negative sign shows x and m are appreciably oppositely directed. The same force acts if the spring is compressed by x. So acceleration is equal to MAC, mass into acceleration, is equal to kx. So acceleration is
minus k by m into x, that is omega square. Acceleration, you know, omega square x. So x cancel, omega square is k by m. Numerically, therefore t is 2 pi into 2 pi omega, 2 pi root of 2 pi by root of k by m, that is 2 pi root of m by k. The same relation we obtain. And we put in the form of elongation, then we get it is 2 pi root of L by G. Here t is 2 pi root m by k, and in the place of if we put elongation L for a mass m, then we get period as 2 pi root of L by G, and that is not written here. The same relation for simple pendulum we obtain here, but when we say t is 2 pi into root of L by G, L is not a length of spring but elongation of spring for a mass m. We can use simple pendulum relation here also. In that case, we write it is 2 pi root of L by G, where L is the elongation for a mass m, not the total length. The reason is m by k is L by G. M by k is L by G, or mg is equal to kl. The equation for period is same when the spring is horizontal or vertical. Thus the period is not affected by gravity. Frequency is 1 by 2 pi root of k by m. തിരിച്ചു വരണം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി പറയുമ്പോൾ പീരീഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. പ്രോബ്ലം അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം ഒരു എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡിറൈവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ ലോഡഡ് സ്പ്രിങ്, ലോഡ് എ ഹോറിസോണ്ടൽ സ്പ്രിങ്, ബി വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രിങ്. ഇനി ഷോർട്ട് ആൻസർ, വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഒരു സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എ ലോഡ് സ്പ്രിങ്. അത് മൂന്നാമത്തെ, ഗിവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പീരീഡ് ഓഫ് എ ലോഡഡ് സ്പ്രിങ്, ലോഡഡ് LOADED, loaded spring. That is all with your 1/10th class. Thank you very much.